success. Gurave Gaurachandraya Radhikavi Sadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Adhe Vitanute Bhaktin Murkha Mavartaya Srutim Yat Kripatvamahang Bande Sri Prana Gopalakang Prabhu Haribol Jai Nitai. Today we'll hear something which is very important for our life. For this life, because we have two lives, is not? One is this material life where we are actually, how we are spending our life here. And the second life, and the most important life, is spiritual life, which is most important part. Actually, this material life is the part of our spiritual life. Materielle Leben ist ein Teil des spirituellen Lebens. So that's why we must schedule or plan all our activities according to our life and according to our target. Daher sollten wir alle unsere Aktivitäten planen gemäß unserem Leben und unserem Ziel. Success for both life, spiritual and material, is very important for us. Spirituelle Leben und das materielle Leben, beides ist sehr wichtig für uns. We don't want to get failed. Wir möchten nicht, dass wir in die Irre laufen. Always we want to run towards our target, Wir wollen immer auf unser Ziel hinzulaufen. but sometimes we are doing some mistakes, and that's why we cannot attain our success. Aber manchmal machen wir halt Fehler und können deswegen den Erfolg nicht erlangen. So in our spiritual life also, it's very important for us to not to do that mistakes for our spiritual life. Auch in unserem spirituellen Leben ist es sehr wichtig, dass wir diese Fehler vermeiden. It actually depends on our consciousness and target. Es hängt ab von unserem Bewusstsein und unserem Ziel. We have to schedule our plan according to our target. Wir müssen unsere Pläne gemäß dem Ziel ausrichten, Which we want to achieve in our life. We have to make our plan in that way, how we can get it. so gemäß dem Ziel, das wir im Leben anstreben, müssen wir Pläne entwickeln, wie wir zu diesem Ziel hinkommen. And same way we have to build our consciousness and intelligence. In ähnlicher Weise müssen wir auch unsere Intelligenz und unser Bewusstsein entwickeln. So these two, consciousness and intelligence, are most important to attain success in our life. Diese beiden, das Bewusstsein und die Intelligenz, sind äußerst wichtig, um Erfolg zu erlangen in unserem spirituellen Leben. In spiritual life, it's most important than material life. Im spirituellen Leben ist das noch wichtiger als im materiellen Leben. So that's why today we'll hear something about offenses. Deswegen werden wir heute etwas hören über Vergehen. What is offenses actually? Was ist eigentlich ein Vergehen? By our activity, by our thinking, by our consciousness, we are doing so many faults. Durch unser Handeln, durch unser Denken, durch unser Bewusstsein begehen wir so viele Fehler. And by that, we'll go back
on the 0 point Und dadurch again. kommen wir nicht dem Ziel näher, sondern kommen wieder zum Ausgangspunkt, zu Null zurück. And again start our journey and get advancement. It will be very difficult, very problematic. Auf diese Weise wird der Fortschritt sehr, sehr schwierig. So, in our spiritual life, mainly in Vaishnavism, offense is very important, and there is two kinds of offenses described there in scripture. Im spirituellen Leben ist es von großer Bedeutung, die Vergehen zu vermeiden, insbesondere im Vaishnavatum. Diese Tradition werden zwei Arten von Vergehen beschrieben. One is Seva Aparadha, Ein ist Vergehen im Dienst, one is Naam Aparadha. das andere sind Vergehen gegen den heiligen Namen. Today we'll discuss in a short way about that 10 types of Naam Aparadha. Und heute werden wir in Kürze die 10 Vergehen gegen den heiligen Namen beschreiben. Shatang Ninda Namnya Paramam Aparadham Vitanute Yatah Kshating Yatang Katham Upashahate Tad Bigarhyang Shivasya Sri Vishnurya Yaha Gunanamadi Shakalam Dhya Bhinyang Pashet Shakhalu Harinama Hitakara Gurorabhagya Shruti Shastra Nindyanam Tatharthvade Harinam Nikalpanam Namno Balat Yashahi Papa Buddhir Na Vidyate Tasya Jamaidhi Shuddhi Dharma Brata Tyaga Hutadi Sharva Shubha Kriya Sammamapi Pramada Asradhyadane Vimukhe Srinyati Jaschopadesha Shiva Nama Aparadha Srutepi Nama Mahate Yah Pratirahito Nara Ahang Mamadi Paramo Namni Shopya Aparadha Kri Yate Nama Paradhepi Pramadena Kathanchana Sada Shankar Tayanyama Tadeka Sharanang Bhavet. It's quoted in Haribhakti Bilaspuram Padma Purana. Das ist ein Zitat, das in einer anderen Schrift zitiert wird aus dem Padma Purana. They describe 10 types of Nama Aparadha. Da werden 10 Arten von Vergehen gegen den heiligen Namen verwendet. For in Gauriya Vaishnavism and Vaishnavism, Sri Harinama is the most important than everything. So im Vaishnavismus, das heißt in den verschiedenen Traditionen, die einen Gott verehren, und in der spezifischen Tradition, die von Gaudiya Vaishnavismus, ist der heilige Name, das Chant der heiligen Namen das Allerwichtigste. Maybe that is described so many spiritual practices, but if you cannot perform all of them, then it's most important. Just take shelter on Nama, Harinama, then he will do everything. Mahamantra will do everything. Werden so viele Arten beschrieben, wie man spirituelles Leben praktizieren kann. Aber das Chanten der heiligen Namen, das enthält alles und ist das Wichtigste. What is the most important power of Harinam? By Harinam, we can attain that very pure love, prema. Und was ist das Wichtigste, die Kraft dieses heiligen Namens? Warum ist der so wichtig? Weil wir durch die Kraft des heiligen Namens Liebe zu Gott, Prema, erlangen können. But at the same time, it is said, Nir Aparadh Naam Huite Hoy Premudhan. That Naam must be without any offenses. Aber nur wenn wir den heiligen Namen ohne Vergehen chanten, können wir diese Prema, die Liebe zu Gott erlangen. If you are practicing spiritual practicing, if you are chanting Mahamantra, if you are worshipping Mahamantra, but
at the same time you are performing all those offenses, then from Nam you will not get anything. Boah. Und wenn du spirituelles Leben praktizierst und wenn du auch regelmäßig den Mahamantra, den heiligen Namen rezitierst, aber du machst auch gleichzeitig Vergehen, dann wirst du gar keinen Nutzen davon haben. We have not to do anything, not to do all the other things. We have to do only just chanting Harinama without any offenses. Eigentlich alles andere ist nicht wichtig, das brauchen wir gar nicht. Nur den heiligen Namen ohne Vergehen chanten. Das ist das Wichtige. So that is why we must be careful about that Naam Aparadha, 10 types of Naam Aparadha. Deswegen müssen wir uns sehr hüten vor diesen 10 Arten der Vergehen gegen den heiligen Namen. It's enough for us to attain prema in our life. Und das ist dann ausreichend für uns. So what is that 10 types of Naam Aparadha? Was sind diese 10 Vergehen gegen den heiligen Namen? The first is Satang Nindyang. We are doing so many things. So, was sind diese 10 Vergehen? Der erste ist Sataninyam. Wir machen so viele Dinge. Yeah. Maybe we have so much qualities. Vielleicht haben wir so viele Qualitäten. Maybe we are performing so many good activities. Wir machen auch so viele gute Tätigkeiten. But at the same time, we are trying to finding faults to others. Aber gleichzeitig praktizieren wir Fehler finden bei anderen. Criticizing others. Kritisieren andere. Which is important for us? Criticize our own self first. Aber das Wichtigste ist eigentlich erstmal sich selber kritisch betrachten. If I'll show by one finger to others, he is defaulter. He has so much fault. So at the same time, I'll forget that another finger is towards me. Und wenn ich mit dem einen Finger auf jemanden zeige und zeige, oh, was für Fehler der macht, dann vergesse ich oft, dass eigentlich dabei 3 andere Finger auf mich zeigen. That this 3 finger is saying to me that first find fault in yourself. So, diese 3 Finger zeigen mir erstmal, arbeite an dir selber. It's very easy to criticize others. Es ist so leicht, in den anderen rumzumeckern. It's very easy to finding fault in others. So leicht, Fehler bei den anderen zu finden. It's very easy to say, oh, you are all wrong. Es ist so leicht zu sagen, ach, ihr habt alle keine Ahnung, ihr seid alles verkehrt, macht alles falsch. But it's very tough to find fault in oneself. Aber es ist schwierig, in sich selber eigentlich die Fehler zu bemerken. We don't want to find fault in ourselves. Wir wollen nicht gerne unsere Fehler uns konfrontieren mit. And it's our imagination that I'm the right person and everyone is wrong. Und wir neigen dazu, uns einzubilden, ich mache alles richtig und die anderen machen es falsch. And with this mood, we are starting to criticize others, Und in dieser Haltung beginnen wir andere zu kritisieren. saying very wrong words about others. Wir sagen vielleicht auch sehr falsche Dinge über andere. But it's offense. Und das ist eines der Vergehen. Offense against not only the devotees, offense against your Ishta, that means to whose name you are always chanting. Das ist nicht ein Vergehen gegenüber den Gottgeweihten, sondern auch gegenüber Gott. If you hurt somebody by words, by your offenses, if they'll get pain in their heart by you, so what is the importance of your practice, spiritual practice? Wenn du andere durch deine Kritik verletzt und sie da Schmerzen in ihrem Herzen empfinden, was ist dann der Nutzen von deiner spirituellen Praxis? In Vaishnavi culture, it is said that Trenadapi shuni chena tarori vasahishnuna amanina manodena kittunya sadahuri. You must respect everyone, each and everyone. In dieser Tradition des Vaishnava-Tums, da gibt es diese berühmte Gebet, dass man
Das beinhaltet, ausdrückt, dass man jeden und alles respektieren sollte. If you can respect everyone, then from others you will get respect. Wenn du jeden achtest und respektierst, dann kommt auch zu dir Achtung und Respekt zurück. So we must be careful about that. Darüber Satang Nindyang, criticizing others. Not only the good people, not only the devotees, we should not criticize without any cause to others. Und da müssen wir sehr darauf achten, und zwar nicht nur die guten Menschen nicht zu kritisieren, sondern auch diejenigen, die keine Gottgeweihten sind. Because we cannot judge who is Vaishnava, who is not Vaishnava. Und wir können das gar nicht beurteilen. Wer ist eigentlich ein Gottgeweihter und wer nicht? Everyone is Vaishnava. Eigentlich ist im Grunde jeder ein Because Gottgeweihter. in the heart of everyone live all the living entities. There is Paramatma. Im Herzen eines jeden Menschen, auch aller Lebewesen, ist die Überseele. God is there. Gott ist dort. So where God resides, that place is Vaishnava place. So wo Gott residiert, das ist ein verehrungswürdiger Ort, ein Vaishnava-würdiger Ort. So that's why we must be careful about that, to criticizing others. The first offense is this. Daher müssen wir uns sehr davon hüten, andere zu kritisieren. Das ist das erste Vergehen gegen den heiligen Namen. Now the second offense is, we are comparing ishtas. Nun kommt das zweite Vergehen. Das ist das Vergleichen von Gottheiten oder von dass Menschen haben eine bestimmte Vorstellung von Gott und wir bemessen die unterschiedlich. According to scripture, 5 ishta is there. Gemäß den Schriften gibt es 5 Gottheiten. Krishna and his avatars, Shiva and his avatars, Shakti and her forms, other forms, Ganapati, that means Ganesha, who is 15 days is going now, and the 5th is Surya, sun god. Diese gibt es einerseits diesen Aspekt Gottes, Radha und Krishna und alle deren Erweiterungen. Dann gibt es die Shiva, von Shiva und alle seine Erweiterungen, dann von Shakti oder seine Durga und alle ihre Erweiterungen. Ganesha, Ja, of course. Und dann gibt es noch Ganesha und seine Erweiterungen and Surya. und der Sonnengott. Er hat auch noch eine Gottheit und hat verschiedene Erweiterungen und Formen. And first 2 ishta is known as Bhagavan. Die ersten beiden Aspekte sind Formen von Gott. Krishna and Shiva. Sowohl Krishna als auch Shiva sind Gott selber. But our nature is, we are always showing our pride about our Ishta, that he is the supreme and the other is nothing. Wir neigen dazu, aus unserem Stolz heraus zu sagen, das, was ich verehre, das ist das einzige Richtige, das ist Gott und alle anderen, die verehren nicht Gott. But we should not do that. Das sollten wir aber nicht tun. To whom we can worship? For me, he is the best. Same as Guru. My Guru, for me, he is everything. But that is not for everyone. I should not force others that you have to respect my Guru. So, die Art, wie ich Gott verehre, das ist für mich am besten. Aber ich sollte nicht andere zwingen, auch Gott so zu verehren, wie ich das tue. Und dasselbe gilt auch für den Guru oder für den spirituellen Meister. Man mag sagen, mein Guru ist der einzig Richtige, ist der Allerbeste und neige dann dazu, andere drängen zu wollen. Ihr müsst es auch so denselben Guru annehmen wie ich. Das ist nicht richtig. So that is the misconception inside of our heart. When I'm saying that yes, my Guru for me is Bhagavan, but it's not for everyone, it's for me.
Ich mag meinen spirituellen Meister wie Gott verehren. Er mag für mich der allerhöchste, allerbeste sein, aber nicht für jeden anderen. My Ishta is supreme for me, but not for everyone. Meine Beziehung zu Gott ist für mich das höchste und beste, aber nicht unbedingt für jeden anderen. So that's why we have to respect everyone, all the other Ishtas also. Daher sollte man alle anderen Aspekte, We should Gottes, not disrespect to other. die andere verehren, auch verehren und nicht die anderen disrespektieren. Yeah, we should not compare. Wir sollten die nicht miteinander vergleichen. Meines ist besser, deine nicht so gut und so. Maybe there is so many examples, and from some Puranas, I'll show, okay, Krishna is the greatest one. Okay, no problem. But we should not compare. Krishna is greater than Shiva, Shiva is greater than Krishna. Es gibt so viele Stellen in den Heiligen Schriften, da wird beschrieben, dass Krishna der Höchste ist, oder es gibt andere Stellen, wo beschrieben wird, dass Shiva der Höchste ist. Man sollte nicht die miteinander vergleichen und sagen, ja, der ist der Höchste oder der ist der Höchste. We have to respect both of them in a same mood, Wir same sollten respect. beide mit derselben Achtung respektieren. Otherwise, there will be also aparadha. Sonst begehen wir ein Vergehen. And we know the stories of Chitragatu Maharaj. Es gibt eine Geschichte, die das beschreibt. In Srimad Bhagavat, there is, Chitraketu? yes, Chitraketu. Mit dem König. very nice story about Chitragatu Maharaj. He went to Kailasha and he went to take darshan of Mahadev. And that time he found that Mahadev, Parvati was beside him, and he was embraced Parvati, and at the same time he was advising pure bhakti to the rishis. So dieser große König, er ging zu der Residenz von Shiva, Kailash, und er sah dort, wie Shiva einige entsagte Mönche und heilige Rishis unterwies, aber er hatte selber dabei seine Frau auf dem Schoß. And when he was describing about bhakti to the rishis, so to hear that, Devi Parvati, she got that sattvic vikara, that the reaction of bhakti, that 8 types of sattvic vikara reaction is sometimes is exposing in our body. So, und Shiva sprach über die Herrlichkeiten von Bhakti, der Liebe zu Gott. Und in Parvati manifestierten sich 8 Symptome von Bhakti, von dieser Liebe, von dieser liebenden Ekstase der Beziehung zu Gott. And because of that power, by the bhakti power, Devi Parvati, she was very thin that time. Only by that power of bhakti, she was very thin. Durch diese Kraft der Liebe zu Gott war sie ganz, ganz dünn zu diesem Zeitpunkt. And what's happened for that? The clothes of Devi Parvati fell down. Und weil sie so ganz dünn wurde, verrutschten ihre Kleider. And that time Chitragatu Maharaj, he just go there. Und das war der Moment, in dem dieser Chitraketu, dieser König, gerade dort ankam. Nobody just recognized that it's happened. Everyone was absorbed in that katha of Shiva. Und all die anderen, diese großen Weisen, hatten gar nicht darauf geachtet, dass ihre Kleider verrutscht waren. When Chitragatu Maharaj was in front of them and he found this scene, that Devadida Mahadev is embracing Devi Parvati, who has no cloth on her body, and in front of them, all the rishis, they are listening that katha. So Chitragatu Maharaj, he got really angry and crazy. So, all diese heiligen Weisen, die hatten gar nicht das beachtet, die waren so vertieft in diese heiligen Beschreibungen, die Shiva sprach, dass sie gar nicht beachtet hatten, dass die Kleider von Parvati herabgerutscht waren und sie da nackt saßen.
saß. Aber dieser König Chitraketu, der sah das und der fand das sehr unpassend. And he started to chastise Shiva with very bad words. Und er begann Shiva zu kritisieren mit schlechten Worten. And Devi Parvati, she got angry for that. Seine Frau, seine ewige Beigesellte, mit dem Parvati, wurde dann zornig. Then she said, "Oh, you are criticizing the greatest Vaishnava? You know who is Shiva?" Then she described the short, who is Shiva? And then, yes, Shankara. Then she said that your activity was like Asura. So that is my curse to you, that you will born in Asura. So then Maharaj Chitraketu's next life was in Asura Yoni as Britrasur, whom was killed by Indra. So, Parvati, die ewige Beigesellte, Gemahlin von Shiva, die erklärte die Herrlichkeiten von Shivas und dass Shiva absolut göttlich ist und dass er auch der größte Vaishnava ist. Und sie sagte, du hast durch deine Mentalität, wie du Shiva hier kritisiert hast, eine dämonische Mentalität offenbart. Und daher werde ich dich auch verfluchen, dass du im Leib einer Dämonin Geburt nehmen wirst und du wirst als Vitrasura Geburt nehmen und König Indra, der König der Halbgötter, wird dich töten. So we must be careful about that. We should not compare Shiva and Vishnu, Shiva and Krishna. We should not compare with any other ishtas to each other. That he is great, he is not, he is nothing. No, it's aparadha. Great offense. So the third. So, wir sollten nicht darüber diskutieren und vergleichen, ob Shiva besser ist oder Vishnu bzw. Krishna. Dieses Vergleichen ist ein Vergehen. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Vergehen, was wir vermeiden sollten. So the third is Guru Rabhagya. Guru Rabhagya means disrespecting Sri Gurudev. Dieses dritte Vergehen bedeutet, dass man den spirituellen Meister nicht genügend achtet. In Gurudev Ashtak, Vishwanath Chakravarti, he described the activity of Guru. What he is actually doing in our life. If we follow, then we can see the activity of Sri Gurudev in our life. In dem Gebet, das Srila Vishwanath Chakravarti Thakur geschrieben hat, das Guru Vashtakam heißt, beschreibt er die Aktivitäten eines Gurus, und aus diesem Lied können wir entnehmen, wie ein spiritueller Meister handelt. And at the end, Vishwanath Chakravarti, he said the most important thing, Yasha prasadad bhagavat prasado, Yasha prasadan nagati kutopi, Dhyayang stubang stasya jasastri sandhyam, Vande Gurusri Charanarvindam. By whose blessings and mercy we can attain the mercy of Sri Krishna. Im 8. Vers, im letzten Vers dieses Liedes, erklärt er, dass durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters können wir die Barmherzigkeit Gottes Sri Krishna erlangen. By his pleasant we can attain everything. Wir alles erlangen. But if Guru is unpleasant to us, if Guru is not really pleased to us,
what will happen? No Guti Kutopi, no one can protect us. So, wenn wir den spirituellen Meister zufriedenstellen, können wir alles erlangen. Aber wenn wir ihn nicht zufriedenstellen oder gar verärgern, dann dann können wir gar nichts erlangen. In our life, master, teacher, acharya, guru is the most important. In unserem Leben ist unser spiritueller Meister, der Acharya, der durch sein Beispiel lehrt, allerwichtigste. Yes, we can read all the books. We can read all the books, but to feel, to realize that book, we need master. Ja, wir können so viele Schriften lesen. Who is expert about that subject? Um die wirklich zu verstehen, brauchen wir einen spirituellen Meister, der ein Experte ist in diesen Themen. If we want to an expert, if we want to be an expert, then we must go to one expert. Wenn wir selber verstehen wollen, Experten werden wollen in diesem Wissen, dann müssen wir zu einem Experten gehen, der das verstanden hat. Because always we need guide. Wir brauchen immer einen In Führer, which way we can get that perfection. um den Weg zu finden zur Vollkommenheit. So that's why we must be bow down in front of our master, teacher. Deswegen sollten wir uns vor unserem spirituellen Meister, unserem Lehrer verneigen. If we can please our master, then he can open his heart and he can explain everything about his own experience. Wenn wir den spirituellen Meister zufriedenstellen, dann kann er sein Herz öffnen und mit uns teilen, was er selber verwirklicht hat. But if we just disrespect him, that master, that teacher from whom I got all the knowledges, I got all the guidance, we must be grateful to him. Aber wenn wir denjenigen, der uns alles Wissen offenbart hat, missachten, dann verlieren wir dieses Wissen. Otherwise, what will happen? If we just disrespect or if we did something against him, what will happen? Und wenn wir ihn nicht achten, sondern sogar missachten, was geschieht dann? You know what's happened with Karna, a great character in Mahabharata. Ja. Wisst ihr, was mit Karna geschehen ist, einer großen Persönlichkeit in Mahabharata? He was the great warrior. War der größte Krieger. He is more expert than Arjuna. Er war sogar noch ein besserer Krieger als Arjuna. Then why he was defeated? Warum wurde er dann aber besiegt? Only Guru was not pleased to him. Weil der spirituelle Meister Guru nicht mit ihm zufrieden war. In crucial time, in crucial moment, he forgot all his weapons. Ja, im entscheidenden Moment vergaß er alle seine Waffen. Because he cheated his Guru. Denn er hatte seinen Guru betrogen. Because he said something, and you know who was his Guru? Parshuram. He got everything. So sein spiritueller Meister war eine Inkarnation, ein Shakti-Avatar. Parashuram heißt er. And when he went to Parshuram, and Parshuram asked, Parshuram said that I only gave teaching only the Brahmanas. Und er ging er wollte Unterweisung bekommen und den als sein Guru annehmen, diesen Parashuram. That time he cheated. Yes, I'm a Brahman. Und er sagte zu ihm, ich nehme nur Brahman an als Schüler. Und das in dem Moment hat er ihn dann betrogen. And he went there in the dress of Brahmana. Und er verkleidete sich als ein Brahmana. And Parshuram, he just gave all his knowledge to Karna. Parashuram teilte ihm alles Wissen von Karna mit. Then he made Karna the greatest warrior in the earth. Und auf diese Weise wurde Karna der größte Krieger auf Erden. But when Parshuram he got this news, he realized that he is not Brahmana, Kshatriya. Und dann später hat aber Parashuram herausgefunden, dass er gar kein Brahmana ist, sondern ein Kshatriya. Then he was so unhappy and so angry
that he said, "Oh, that means you cheat me." In your crucial moment, you will forget all my guidance, all my teaching, Dadurch war all my lessons. sein spiritueller Meister Parashuram mit ihm nicht zufrieden und sagte, oh, du hattest dich als Brauner präsentiert, aber eigentlich bist du ein Krieger. So, für diesen Betrug verfluche ich dich, dass du im entscheidenden Moment alle deine Fähigkeiten vergessen wirst. So it will happen if we are not in favor of the Gurudev, master, teacher. And if we want to really please Bhagavan, then we must be respectful to our Gurudev. We should not cheat him. Und so würde es uns auch gehen, wenn wir den spirituellen Meister nicht zufriedenstellen. Und auch Gott ist mit uns nicht zufrieden, wenn wir den spirituellen Meister irgendwie nicht ehrlich sind ihm gegenüber, sondern ihn vielleicht sogar betrügen. And in Srimad Bhagavat, Bhagavan said, Nahamijya prajatibhyam tapashopashamena va tushehang sharva bhutatma guru shusrushaya yatha. If one want to please me, then he should please his Gurudev. Wenn man Gott erfreuen möchte, dann sollte man einen spirituellen Meister erfreuen. I'm not pleased by fire sacrifice. I'm not pleased by donation. I'm not pleased by austerities. I'm not pleased by following so many brothers. But I'll get satisfaction. I'll be pleased if somebody just please his Gurudev. Und Gott spricht hier und erklärt, ich bin nicht dadurch zufriedenzustellen, dass du große Opferzeremonien durchführst. Ich bin nicht dadurch zufriedenzustellen, dass du große Entsagungen ausübst. Ich bin nicht dadurch zufriedenzustellen. Was war das andere? Entsagungen, ja, Wohltätigkeit. Ja, und Gelübde, also große Gelübde aufnimmst oder Wohltätigkeiten ausübst, sondern ich bin dadurch zufriedenzustellen, dass du den spirituellen Meister zufriedenstellst. So what is the greatest offense against Guru? First is cheating. We should not do that with Sri Gurudev. Was ist das schlimmste Vergehen, das du gegen den spirituellen Meister machen kannst? Es ist, ihn zu betrügen. We should not hide our Guru. We should not hide our Guru. If somebody asks, who is your Guru? We have to tell, he is my Guru. Ja. Man sollte sich seinen spirituellen Meister nicht von anderen geheim halten. Wenn dich jemand fragt, It doesn't matter wer ist dein that Guru? Guru is small or big or very big. It doesn't matter. But we have to say that. Auch wenn dein spiritueller Meister hoch anerkannt ist oder weniger bedeutend angesehen wird, egal, du solltest zu ihm stehen und zu sagen, wer dein spiritueller Meister ist. Yes. The third is Pallava Grahita. Collecting mantras from different gurus. Das ist, also dieses dritte Vergehen ist, dass man von verschiedenen Gurus Mantren sammelt. Von dem einen, von dem einen, von dem. You can accept millions of Shiksha Guru, but Diksha Guru will be one for you. Du kannst von Millionen spirituellen Meistern lernen, Unterweisungen annehmen, Shiksha Guru annehmen, aber du solltest nur von einem Diksha annehmen. Das heißt die Einweihung in das spezifische Mantra. So it's also Naam Aparadha. Das ist auch ein. If you did this, any one of this, then from Naam you'll never attain any peace, satisfaction or happiness. So das ist auch eben ein Vergehen gegen den Heiligen Namen. Wenn du ein Vergehen begehst, wirst du durch das Chanten der Heiligen Namen weder Frieden noch Glück noch irgendwas anderes erlangen. Then Shruti Shastra Nindanam, criticizing all the scriptures, it's also
Aparadha, offenses. Because the scriptures is the guidebook for us. Das vierte Vergehen ist die Heiligen Schriften, die uns führen zu Gott zu missachten. But all the books are not scriptures. Maybe I write one book, maybe about Krishna, with my experience. It is not scripture. What is scriptures? Bhagavan said, Bhagavan described, and the rishis they wrote. Was ist All those books known as scriptures, Shastra, like Veda, 4 Vedas, all the Shrutis, Puranas, they are the scriptures. was ist eine heilige Schrift? Ich mag jetzt etwas schreiben, es mag sogar etwas über Krishna sein, aber das ist deswegen noch keine Schrift, keine heilige Schrift, sondern wenn das, was die großen Heiligen offenbart haben, in den Shrutis und Puranas, das sind heilige Schriften und gegen die sollte man keine Vergehen machen, die sollte man nicht herabwürdigen. Because the Shrutis, Puranas, Vedas, mainly Vedas, all the words of Vedas come out from Bhagavan. Was in den Shrutis, Puranas und in den Veden überhaupt steht, ist direkt gesprochen eigentlich von Gott. So, that Shrutis and Puranas is like for us the constitution. Das ist für uns die Grundlage, die Konstitution, was in diesen heiligen Schriften steht. So we have to follow all those word advice. Maybe I'm not able to follow. Okay, no problem. I'm not following, but I have no right to stop other. That is offense. So, diese Schriften geben uns Unterweisungen und wir sollten versuchen, denen zu folgen. Aber vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht folge ich nicht all diesen Unterweisungen. Das ist nicht so schlimm. Vergehen beginnt erst dann, wenn ich andere kritisiere dafür, dass sie den Schriften folgen. I have no right and I'm not allowed to criticize the words which is come out from Bhagavan. Es steht mir nicht zu, die Worte, die Gott gesprochen hat, zu kritisieren. I should not find the faults there in the scripture. Und nicht versuchen, in den Schriften Fehler zu finden. Because everything is for us to have to worship. That's why we are worshipping Veda, we are worshipping Srimad Bhagavata, we are worshipping all the Granthas. Isn't it? Wir sollten diese heiligen Schriften, die Veden, Srimad Bhagavatam, die Granthas, die heiligen Bücher, verehren. So, who is criticizing any kind of religious or spiritual books, Granthas? It's offense against Harinama. Wenn wir irgendeine heilige Schrift kritisieren, dann ist das ein Vergehen gegen den heiligen Namen. Then, Tatharthavade Harinam Nikalpanam. Arthavad. We have to respect Harinam first. We have to feel the glories of Harinam, Mahamantra. That by Mahamantra we can attain these. By Mahamantra it will happen in my life. So, it was not in my heart. I got this news or knowledge from master or some devotees or some great person, isn't it? So, ich sollte den heiligen Namen respektieren, denn durch den heiligen Namen bekomme ich Zugang zu dem Heiligen. Ist es nicht so? So, it was not in our heart. From someone we got it. Ja, das war nicht in meinem Herzen, sondern von jemandem habe ich das bekommen.
maybe I'm here, I just hear that. That Tribhanga is saying about the glories of Mahamantra. And after that, after I have finished, I start to criticize. Oh, it's all imagination. It's all illusion what is said. It's aparadha. So, vielleicht mag jemand wie ich etwas über die Herrlichkeit des Heiligen Namens sagen und dann mag jemand das aber kritisieren und sagt, ach, das ist doch alles Übertreibung, ach, das ist doch alles Einbildung. For any religious advice, we should not criticize, not only for Mahamantra. Because of that, by this imagination or by this criticizing, we can fall down from our path. We can say after we experience, if I follow and it's not happened, then I can say, yes, I followed, but nothing happened with me. I followed according to scripture said, but then also nothing happened with me. I can say after that. Nicht nur sollte ich Unterweisungen, die ich über den Heiligen Namen höre, nicht kritisieren, sondern auch Unterweisungen überhaupt über spirituelles Leben, über Religion, würde ich nicht kritisieren. Erst wenn ich das praktiziert habe und gemerkt habe, oh, hat nicht gewirkt, dann kann ich das in Frage stellen. Aber nicht einfach von vornherein sagen, ach, das ist doch alles Einbildung, das ist alles Übertreibung, glaube ich. Without experience, we cannot, or we are not allowed to say in that way. It's called Arthavada. Ohne dass wir das erfahren haben, sollten wir uns kein Urteil erlauben, nennt man Arthavada. So it's also offense. And the sixth is, we know in scripture said, এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে. That means if you chant one time Krishna Nam, then how much sinful credits it will remove from our life. We cannot perform such kinds of sinful credits in 1,000 lifetimes. So das sechste Vergehen ist ein Vergehen gegen den Heiligen Namen, ist, weil beruhend auf der Tatsache, dass ich vielleicht weiß, dass durch das einmalige Anrufen des Heiligen Namens kann ich mehr Sünden tilgen, als ich überhaupt im Leben begehen kann. So I got it that by Mahamantra I can remove everything. Dann habe ich vielleicht verstanden. Ah, ja. Einfach wenn ich chante, dann werden alle meine Sündhaftsreaktionen and I start to perform all those sinful activities. Also kann ich ja ruhig sündhaft handeln, weil dann chante ich einfach ein bisschen. Because I know Harinam is there. Das ist der heilige Name, befreie ich mich wieder davon. So I'll perform sinful activities and I'll chant Harinam. So again Harinam will remove everything from me. But it is aparadha. We should not use Harinam in that way. So, ich mag also denken, ich kann sündhaft handeln und einfach. It's very offensive. Läutern, indem ich den Heiligen Namen chante, dass er im Vertrauen auf die reinigende Kraft des Heiligen Namens sündhaft zu handeln, das ist ein Vergehen, das funktioniert nicht. If we love someone, we don't want to use that person. Wenn wir jemanden lieben, wollen wir den nicht ausbeuten. Isn't it? So we have to love Mahamantra. If we love Mahamantra, then Mahamantra will do everything for us. Wenn wir den Heiligen by your love. Mahamantra lieben, dann wird er alles für uns tun, durch unsere Liebe. And if we really love Mahamantra, then that kinds of intention to perform sinful activities will not appear in our heart. Wenn wir wirklich den Mahamantra lieben, dann wird diese niederträchtige Haltung
dass ich einfach dann chante und dann kann ich wieder sündhaft handeln und dann wieder durch Chanten das wieder gut machen. Das wird gar nicht im Herzen erst auftauchen. So that type of intention to use Mahamantra, that I'll remove all my sinful credits by Mahamantra and I'll perform sinful activities, it's great offense. Diese Haltung, dass ich einfach im Vertrauen auf die reinigende Kraft des Heiligen Namens sündhaft handle und das dann wieder wettmachen will durch das Chanten, ist das 6. Vergehen, das ist ein sehr großes, schweres Vergehen. The 7th is compare the glories of Mahamantra with other religious or spiritual activities. Und das 7. Vergehen besteht darin, zu denken, dass es gibt so viele religiöse Aktivitäten und das Chanten des Mahamantras ist einfach eine von den vielen. Because all the other way, it's why we are following the brothers. Warum nehmen wir Gelübde auf? We are doing so many things, fire sacrifice, we are doing austerities, we are doing various kinds of brothers. Why? For what? Warum machen wir Zeremonien? Warum nehmen wir Gelübde auf uns? Warum praktizieren wir Entsagungen? Wofür? Because all those are way to worship God Und alles for us, Wege für uns, Gott zu verehren. is not? We are doing this to please Him. That means the way of worshipping Krishna or God. But here, Mahamantra itself worshipable. Because Nama and Nami, non-different. Harinam and whose name? Krishna. It's non-different. Aber der heilige Name ist nicht ein Weg, um Gott zu erfreuen, ist nicht eine religiöse Aktivität, sondern ist in sich schon Gott. Der Gott und sein Name ist nicht verschieden voneinander. So if you are comparing the glories of Mahamantra with other any activities, so that means you are comparing with Krishna. Fire sacrifice, glories of fire sacrifice and glories of Krishna are not the same. So, wenn ich jetzt aber das Chanten der heiligen Namen gleichsetze, wie zum Beispiel mit dem Ausüben von Zeremonien, von Yagyas, dann vergleiche ich ja sozusagen, da der heilige Name ja identisch ist mit Krishna, vergleiche ich ja eine Zeremonie mit Gott. Das ist eigentlich ein Vergehen, es ist nicht das gleiche, aber der heilige Name ist nicht verschieden von Gott. So that's why we should not compare the glories of Mahamantra with other spiritual activities, all the brothers, other fire sacrifices. We should not compare this. That it's also happen. If we are not chanting Mahamantra, also we can fulfill this all by yagyas and other things. No, cannot. Daher sollten wir nicht das Chanten der heiligen Namen mit irgendwelchen anderen Vorgängen vergleichen oder gleichsetzen. Nein, das Chanten der heiligen Namen steht über allen anderen Vorgängen. So it's also offensive, great offense against Mahamantra Naam Aparadha. Das ist eben auch, deswegen auch ein Vergehen, eine Haltung, die uns blockiert, den heiligen Namen chanten zu können. Now the 8th Naam Aparadha. Das ist das 8. Vergehen gegen den heiligen Namen. To advise about Mahamantra to such person who has no respect about Krishna or Mahamantra. Man sollte nicht Menschen unterweisen über die Herrlichkeit des heiligen Namens, die Krishna und den heiligen Namen nicht respektieren. In Srimad Bhagavad Gita, also, we can say that Krishna said to Arjuna, "Hey Arjuna, don't say anything about me to that person who has no respect about me." Auch in der Bhagavad Gita im 18. Kapitel sagt Krishna zu Arjuna, du solltest Menschen, die auf mich neidisch sind, nicht vertrauliches Wissen über mich mitteilen. So same aparadha will happen if we are advising about Mahamantra
to such person who has no respect about Mahamantra, about Krishna, about spiritual activities. Ebenso ist es ein Vergehen, wenn wir jemanden, der respektlos ist gegenüber dem heiligen Namen und gegenüber Gott, unterweisen über die Herrlichkeiten des heiligen Namens. So it's also offensive. That means a great aparadha against Mahamantra. Das ist ein Vergehen gegen den heiligen Namen, gegen Mahamantra. The ninth, Das ist das 9. Vergehen. I heard about the glories of Mahamantra. I have bhakti. My mind is in favor of Krishna, in favor of spiritual life, in favor of sadhana. So I got this advice from Guru or Vaishnava, from great devotee or great person. And he described the glories of Mahamantra and advised, now you should take shelter on Mahamantra. I know everything, I have everything favorable mood. So then also I am not following this instruction. That is aparadha. Das 9. Vergehen steht darin, wenn ich so viele gute Unterweisungen gehört habe über die Herrlichkeiten des heiligen Namens, wenn ich sogar Bhakti kenne und gehört habe, wie glorreich das der heiligen Namen ist, und trotzdem das vernachlässige, das ist auch ein Vergehen gegen den heiligen Namen. And most important, the 10th, is that we are engaged here in this material world. But we know we can get free from all our problems. We can attain that peace. We can get that satisfaction. We can get that bliss in our life by Mahamantra. But then also we are not taking shelter on Mahamantra. Besonders wichtig ist, das 10. Vergehen zu vermeiden, nachdem wir so viel über die Herrlichkeiten des heiligen Namens gehört haben und wissen, dass das das Beste ist und dass uns in jeder Hinsicht helfen kann und dennoch wir vernachlässigen. And that is because of our laziness. Aus Trägheit. Always we are trying to convince our own self, our mind. In which way, oh, I have to go outside, I cannot do that in front of them, I have problem. We are convincing ourselves for what? Not to do Mahamantra, not to chant Mahamantra. Wir finden oft Ausreden dafür, ja, die anderen sollen das nicht vielleicht sehen, die werden nicht vielleicht spotten, wenn die mich sehen mit so einer Gebetskette oder was weiß immer, oder ich habe zu viel zu tun oder was immer für Ausreden ich finde. Das ist ein Vergehen, den heiligen Namen zu vernachlässigen und diese Praxis nicht regelmäßig auszuüben. Because that is our nature. We are lazy for our spiritual life, Adhyatma life. We are very lazy to do anything in that life. Das ist unsere bedauernswerte Neigung, das spirituelle Leben nicht ernst zu nehmen und zu vernachlässigen. Jiva Goswami Pad, he described one sloka of Srimad Bhagavata. Manda Shumanda Matayo Manda Bhaggaj Padrata. Exactly our situation in Kali Yuga, in Srimad Bhagavat. Sukadev Goswami, he described to Parikshit. And Jiva Goswami Pad, he explained this word Manda. What is Manda? Im Srimad Bhagavatam gibt es diesen Vers, Manda Matayo, Manda Sumanda Matayo, dass die Manda Bhaggaj Padrata. Die Menschen in Kali Yuga dazu sehr träge sind für spirituelles Leben. Und Jiva Goswami, erklärt diesen Ausdruck nochmal ausführlicher. Yes. And he described that word Manda as Paramarthishwalasha. We'll get so much energy for our material, external activities. But when it will come for Paramartha, spiritual activities, we'll get laziness. Schreibt,
dass das Wort in der Schrift eigentlich bedeutet, dass wir für materielle Dinge so viel Energie und Zeit und Aufwand aufbringen, aber wenn es um spirituelles Leben geht, wo das viel essentieller ist, dann sind wir faul. And that time we are convincing ourselves in that way, oh, I have so many problems. Actually, we can overcome all those problems, but then also we are convincing ourselves, oh, I cannot do that. How I can do that? I have so many problems. I have so much work. I have so much duty, so many duties. So that's why it's our nature of Kali people. Es ist die Natur der Menschen, der gefallenen Menschen in diesem finsteren Zeitalter, dass sie Ausreden dafür erfinden und die auch noch glauben, dafür, dass sie anderes zu tun haben, das wichtiger ist, als den heiligen Namen zu chanten. So, it was 10 types of Naam Aparadha. We must be careful about all those offenses. Also, there is Seva Aparadha, but most important is this Naam Aparadha, and it's really connected with our life. If we really want to get benefit, if we want to do betterment for our life, we must follow these 10 advice. 10 advice. Und es gibt auch Vergehen, Seva Aparadha, also Vergehen in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Aber noch gravierender sind die Vergehen gegen den heiligen Namen, die wir unbedingt versuchen sollten zu vermeiden, um spirituellen Fortschritt machen zu können. For all Gauriya Vaishnava, for all Vaishnavas, for us, 10 commandments is these 10 types of Naam Aparadha. Für die 10 Gebote im Christentum, die sind vergleichbar für die Vaishnavas und insbesondere für die Gaudiya Vaishnavas sind diese 10 Vergehen, das sind die Gebote, die wichtig sind für spirituelles Leben. If we really want to attain prema, that pure love in our heart, in this life, Haribol. Wenn wir Prema, reine Liebe zu Gott erlangen wollen in diesem Leben, dann sollten wir uns vor diesen 10 Vergehen bitten. Gepriesen seien die Namen Gottes. Jai Nitya.